amigos, bienvenidos a su programa Sanjuanitas Podcast. Hoy vamos a tener un programa un poquito diferente porque pero igual de interesante, porque voy a entrevistar a mi esposo, aquí presente. Mi compañero, mi pareja, ya por 15 años. Y en celebración a esos 15 años de unión, de amor, de convivencia juntos, formando una bonita familia, es que quiero hacer este pequeño homenaje. Preguntándole a mi esposo cómo es que ha sido para él el vivir y haberse enamorado de una mexicana aquí, su servidora. Pero aparte de que ya mucha gente, muchas amistades me habían pedido que hiciera este podcast, esta entrevista a él, pues entonces ya se llegó el día y hoy es el día que lo vamos a entrevistar y vamos a ver qué tanto le podemos sacar y nos puede decir porque es un poquito penoso. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida. Okay, Mr. Shane, welcome to my podcast. Thank you. De nada. You're welcome. Oh, well, now I'm going to start with the questions. But let me, before I tell something to them. Antes de empezar, quiero decirles que le voy a hacer las preguntas en inglés, pero también las voy a decir en español, porque él entiende español. You understand a little Spanish? Yes, A little. pero no lo puede hablar. Habla poquito, entiende, pero no lo puede hablar. Así es de que para él se las voy a hacer en inglés, pero también las voy a decir en español. Y entonces no les prometo que les voy a traducir todo lo que me diga, pero sí lo más que pueda. Y espero que lo traduzca bien. And I want to say before I start in the questions for you, I want to say I apologize because my English is not very well, not very good. So, okay, so you are ready for the questions? Are you Yes. sure? Yep. Okay, so venga de ahí. Ay, la primera es, say it in Spanish first. I want to say it in Spanish first. ¿Quieres contarles cómo nos conocimos? Do you want to tell them how we met? Yes. We Tell them. met working together at a facility at our job. I transferred there to help with floor work and everything. And just started working with them. And take the residents? No, And I also did the resident transports back and forth to their appointments and the hospital, stuff like that. That's pretty much where we met. Back then, obviously, I understood no Spanish at all. and still a little. You speak a little. I mean, you understand better now. A little. And tell us more about it. Tell more. Really, just spent a lot of time working there. Talked to Juanita occasionally when we were there in the facility. You only tell me hi, or I tell him Yes. hi every day, every morning now. Or good morning, and that's it. That's all. Yes. We're not talking too much. Yeah, not a lot. No. Yeah. No. And now I go say it in Spanish a little more, or you can. Yeah. You want to say more? Go ahead. Are you sure? Sí, Shane no hablaba mucho español. No hablaba nada de español y yo no hablaba nada de inglés. Sigo sin hablar mucho inglés. I still talking not too much English. But at that point, I don't speak at all, nothing in English. Yes, hi, good morning, and one Yep. more. Not too much. Pero no nos hablábamos más que nos saludábamos, como ya dijo él. Y un día, él me dijo que era su last day at work, ¿yeah? So you want to say something about that? About what? About the day you tell me, oh, Juanita, today is my last day at work. Yeah. I went to her while she was working and told her
That was my last day. I was going back to previous place I worked at. Um, I gave her my phone number. She gave me hers. Yeah, he She threw away my phone number, I don't people don't want to know that. No, but gente no I quiere called saber eso. her, obviously, and talked to her over the phone. Ajá, y bueno, él me pidió mi número de teléfono el último día que me decía que ese día que me dijo que era su último día de trabajo, me pidió el número de teléfono y yo se lo di, y él me dio el suyo, obviamente. Pero sí, yo llegué y lo tiré a la basura. I'm sorry. Pero, no es que lo hiciera de maldad, de tirarlo a la basura, es que como yo llegaba del trabajo y me quitaba mi ropa, mi uniforme, entonces me saqué todas las cosas que traía en los bolsillos del uniforme, de la blusa, y se fue ahí. Entonces, más tarde él me llamó como, ese the same day you call me, yeah, in the afternoon. Yes. And then he asked me, I answered the phone and he asked me what I do, yeah, Hmm. and what I told you, what I do. You remember what I said? I don't remember. Because you don't understand me for my English, It and I was still don't hard to understand me right now, understand. believe me. Ah, It was hard to understand. ajá. Yes. So, pero él me preguntó que qué estaba haciendo y yo le dije que estaba haciendo comida, making food for my kids. Hmm. And then he gets surprised because he never thinks I have kids. And you ask me, yeah, you have kids? And I told you, yes, I have 3. And Yep. remember? Yeah. And then one more. Then we just kept talking for quite a while, just about random stuff. I don't know Can't how we still remember the very talking, but first conversation yet. I know. Estuvimos hablando un poquito por teléfono y después él me dijo que le gustaría irme a visitar. Remember you said you want to go visit to me? Yes. And you said you have a guitar and you can play Hmm. guitar for me, and oh, you wanna show me or singing one day the song, Yeah. something. Tell us something about that. Yes, when I brought over my guitar, I played other people's music that I knew how to play. Um, I remember one moment when I was playing a song for Juanita that her daughter actually walked by and laughed. I'm assuming she knew what the song was that I was singing. Oh yeah, Yes. can remember that exactly. Yes, it was the Red Jumpsuit Apparatus song. Oh. Bueno, pues ya les contamos cómo empezó. La cuestión aquí es que empezamos una relación ya fuera de nuestros trabajos y pues estuvo bien, ¿no? Nos conocimos ahí mientras trabajamos juntos, no nos hablábamos mucho, solo el hola, buenos días y cómo estás y ya bien. En caso de que yo necesitara algo que le tenía que decir, le decía a como Dios me daba a entender, pero sí me entendía él, me lograba entender, pero no, en realidad no teníamos una convivencia, una comunicación cuando trabajábamos juntos. Todo fue a partir de ese día que me dijo que era su último día de trabajo y y que me dio su número de teléfono y que me llamó en la tarde, y fue que ahí empezamos una bonita relación por teléfono. Entonces, am, la otra pregunta a next question for you, it is, well, I will say it in Spanish first. ¿Quieres decirles qué fue lo que más te gustó de mí cuando recién me conociste? Y it says, do you want to tell them what you liked the most about me when you first met me? Uh, well, I thought you were cute. But say the truth, the one you tell me. No. I thought Yes. you were cute. Ay, no quiero que me reírme too much. No, I thought you were Tell them. cute. I will tell them. I Oh. will say. Les voy a decir. Le estoy diciendo que les diga qué fue lo que me dijo. eh, lo que me dijo cuando recién me conoció. A ver, you said you
love me, you like me because I'm short, chiquita, porque estoy chiquita. Yes. Como él está bien alto, le gusté yo por chiquita, me dijo. Well, And what that and just you were nice in general. Yes. because I'm cute and he said that. Next question. Cuéntanos algo, alguna anécdota chistosa que recuerdes cuando recién nos conocimos. Tell us some funny anecdotes that you remember when we first started our relationship. Uh, just funny things. I mean, I know one funny thing. She asked me if I loved her and she tricked me. She said, "Do you love me poquito or mucho?" And I I said told poquito and I I didn't know what that meant. So so she said, "Oh, you don't love me?" Now I go say it in Spanish. Una anécdota que bien chistosa que hasta ahorita nunca se nos ha olvidado. Tenemos muchas, pero de esta que nos recordamos siempre es de que un principio, cuando él empezó a visitarme en mi apartamento, pues yo ya con más confianza le pregunté, le dije, pero le dije en español, am, ¿me quieres mucho o poquito? Y entonces él se quedó mirándome así como que, ¿y ahora qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué contesto? ¿Qué es eso? Como asustado. Y luego después de unos segunditos me contestó, am, poquito. Y yo me quedé así como que, ¿ah? ¿Qué? ¿Poquito? Y yo pensé que me ibas a decir que mucho. Y dijo, es que no sé qué es esa palabra. Y yo, oh my God. Ok. Bueno, que dijo, no, 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 me pusiste I una didn't know what trampa. it meant, so Así que no, imagínense, no sabía ni qué eran esas palabras, no sabía nada de español. Pero ahorita le vamos a hacer más preguntas, ¿ok? Otra pregunta, Mr. Shane. ¿Alguna vez te imaginaste vivir con una mexicana? Did you ever imagine living with a Mexican woman No, I did not know. when you was little kid or teenager? No, No, I mean, I had a you ha- couple Hispanic friends when I was younger, but but you no. never think. Nope. No. No, I did not. Oh, well, Shane, Oh, well. no te imaginas. Bueno, dice que nunca se imaginó que tenía unos amigos, friends, Hispanic friends, Mhm. girls o I knew one girl when I was younger, and we were best friends. Played on the playground eso a nunca lot. lo supe, hasta ahorita lo estoy sabiendo. I never know that What? until right now. No, I'm kidding. Am, pero dice que no, que nunca se imaginó. Ah, next question is, ¿nos quieres contar cómo es vivir con una mexicana? Do you want to tell us what it is like to live with a Mexican woman that is with me? Uh, the food, obviously. Oh, this is When next question. Wait. what? What it's Oh, like? the food, obviously. Well, Ay, that's one. is one, and then one more. Uh, just the comforting, the loving that she gives. The caring and everything, and just not really sure what else. There's a You do not lot. thinking. I know. It is a lot of things. Well, just the loving and the caring, and obviously, that you genuinely care for me and your children and everything. That is one of the differences from other relationships I've seen growing up. That is one of the bigger differences I see. Okay. But the first thing you said was the food. Well, La primera respuesta que me dio fue la comida y después ya dijo lo demás, pero bueno, se la aceptamos. Am, next question. ¿Tú recomendarías a otros americanos a casarse con mujeres mexicanas? Sí, no.
y por qué. Pues en English. Okay. You would recommend other Americans to marry to Mexican women, yes or no, and why? Yes, especially American men that actually want to have families and settle down. If you have good values and family values and everything, that's really hard to find nowadays in modern women. But Mexican women do have some of those traditional values, like being Christian or Catholic. Catholic. In my case, I'm Um, Catholic. but and wanting to have families and raise children and stuff like that. That is um, getting more rare in the world. That is one reason I do recommend American men marry Mexican women. Oh, well, good, good, good. Thank you. Okay, Mr. Shane. Next question for you. It is, well, it's kind of pretty much the same with the before question, but it is, ¿qué es lo que más te gusta de tener una esposa mexicana? What do you like most about having a Mexican wife? I know you said the food. Well, yeah, I mean, the food. I mean, obviously, when I was living alone, I was not eating good and mostly just junk food and fast food. Um, Obviously, you do eat better. I Having cook a having a pretty his, much every day. Not ha- today. Not having a like today. Mexican wife. Um, but yes, just the more loving and caring and family value environment that a lot of Mexican women have is just better and healthier. Just makes you more happy in general in life, uh, as a man in general. Yeah, good answer. Thank you. Shane, en todos estos 15 años de relación juntos, ¿qué les cambiarías y por qué? In in all these 15 years of relationship together, what would you change them and why? What would I change? In all these 15 years together. Nothing really. Um, Only sometimes when I get how you coming? I, not really. I wouldn't really want to change anything. Um, Only thing I can say is don't get Mexican women mad because they can argue really well. Me sale el but inglés ahí, sí. but there really isn't anything I would change. Just honestly, I don't know. Maybe try harder to get along better with one of the children. What do you mean? Just getting along better with your older daughter Ah, okay. in the But you saw that. beginning because we didn't get along. Oh, yeah, maybe, yeah. But, at that point, um, she was a teenager. Yeah. It was hard. Oh, no, all the teenagers pretty much hard when they are a teenager. So, but now the relationship is pretty good. Yeah. So that's good. Okay, so next question. ¿Cuáles son tus comidas mexicanas favoritas? What are your favorite Mexican food? Chicken menudo. Um, Chicken menudo, are you what is sure? it? Yes. No. Or not menudo. What is it? Pozole. Pozole. And What is the the other one, you confused with the mole. Mole. Quiso decir mole porque le gusta el Yeah, mole. chicken mole. Chicken mole. Yes. You don't like the menudo. No. Se confundió No, no, no. con el menudo, con el mole, porque le gusta el mole
el pozole, and what else? Really everything, Quesadillas. quesadillas, but really anything but menudo. I don't like the tripe that is in it. And what is another one that I love it? That you say, I never can eat this, but it's my favorite. The cactus, los Oh, yeah, I nopalitos. do not like cactus at all. No, I don't. It doesn't taste good to me. No for him, for No. yes, for me, because that helped me a lot with my stomach, and I love it. So it's pozole, quesadillas, well, all that food, mole is your favorite. Yes, mole, You which we haven't had in a long time. and the first time he visited me, the was cooking was mole, so he Yes. always remember that. La primera vez que me visitó, yo estaba cocinando mole, entonces le ofrecí y le encantó, y desde ahí creo que es su plato favorito, su platillo favorito. También el pozole, pero más el mole. And it Ah, almost got burned the first time I had it. when you eat the mole? Oh Yes. my God. Dice que casi se quemó, I mean, caliente, no caliente, I mean, picoso. Mhm. That was spicy or burn the Burned. burn, mm, Mhm. que casi se quemaba con el Oh, mole. oh, Oh, the mole. yes. Ah, yeah, yeah. I thought you said yours. Que casi lo quemamos el mole ese día. Ay, ya recuerdo. Um, oh my God. Next question for you, Mr. Shane. ¿Qué es lo que más te enorgullece de mí? What makes you most proud of me? Well, other than that you're loving of me and the children, um, just everything that you do from your writing your books and everything and encouraging people like here on the podcast interviewing other people that are trying to do creative things. Just everything regardless of I'm working a so lot of hard. the love and working very hard for everything that we have for sure. Mm, good answer. Thank Mhm. you. Next question. See, we almost finished it with the questions. Oh my God, we go so fast. Um, ¿Cómo te sentiste cuando la doctora nos comentó que yo tenía cáncer de seno? How did you feel when the doctor told us that I had breast cancer? Sad very much. Like 13, no, 15, 13 years ago. Yeah. Mhm. Yeah, sad obviously. But I did feel that she'd be able to beat it and and I prayed and everything. Um, I just want to make sure she made it through it okay. But I was sad about it for sure. Because I didn't know what would happen. Um, but we did work through it and get through it and everything, and it did take a long time. And we have a little kid at that point, Yep. or baby Yeah. together. Well, we already have three, and then when the baby was 1 year Hmm. old, and one more. Um, Anything? that was mostly why I was worried is the three kids and then my daughter. What would happen if she didn't make it and didn't beat it? But I was Thanks God. confident that she would, and obviously we did beat it, and everything is good now so far. Everything it's been a long time since then. So Yeah, thanks God. I want to explain a little more, talking a little more about that in Mhm. Spanish now. So, yeah, en ese tiempo, hace 13 años, cuando me descubrieron o cuando recién supe que tenía el cáncer de seno, nosotros teníamos, mi bebé tenía 1 año, entonces no teníamos mucho de empezar esta relación juntos y todo.
pero cuando, se enteró que cuando nos enteramos que yo tenía cáncer de seno fue bien, pues, bien triste porque, como ya lo dijo él, ¿no? Él tenía miedo que no fuera yo a lograr sobrevivir, a luchar, por mi vida. Y, y pues me dio todo su apoyo, lo cual se lo agradezco. Siempre se lo he agradecido porque estuvo ahí conmigo en esos momentos en los que, pues, lo necesitaba más. Fue fuerte, valiente y supo estar ahí conmigo, porque muchos hombres a veces se van, ¿no? Si no es un amor verdadero, si no es un amor, real, te dejan, especialmente yo, que yo tenía ya 3 hijos de mi primer matrimonio, y él pues, y la hija de él recién de 1 año. Entonces, él supo estar conmigo, hacerle frente y luchar juntos por esta enfermedad y ganarle la batalla, y me apoyó muchísimo y, pues, me da mucho, orgullo de que él haya estado siempre ahí para mí en esos momentos tan difíciles y que estábamos viviendo, no nada más yo como en mi persona, sino como familia. Por eso siempre le voy a estar eternamente agradecida por eso, porque ese es el verdadero amor, cuando el hombre lo sabe demostrar también ahí en esos momentos, cuando más lo necesitamos a nuestras parejas. Entonces, thank you so much for helping me and supporting me at that point. Okay, so ahora sí, ya creo que ya estamos por terminar esta cortísima entrevista, pero como les comenté, él no es mucho de hablar, es muy corto en hablar, pero espero que esto que les estamos contando, pues les guste y los emocione y conozcan un poquito más de mi esposo. Ahorita voy a comentar un poquito más. Okay, Mr. Shane, the last question for you is, algo más que nos quieras comentar. Something else that you want to tell us? Uh, just that I'm proud of you and everything that you're doing, and I'm proud of the children and of everything that they're accomplishing. Um, Obviously, my daughter's still in school, so, um, but just to keep doing everything that you're doing and not get discouraged and give up on it, to keep writing your books and everything. Um, you And thank know, you for you supporting me all the time with that, with my books and with this and everything. yeah. And you want to say something to the people can follow me or something about? Yes, you can obviously follow, subscribe to this channel here on YouTube. Also over on Spotify, that will be linked in the description. We definitely are trying to build more of an audience on Spotify. It's definitely a different experience trying to grow that than it is on YouTube. Um, I do plan on building a website soon for the podcast and linking all of her books there. I just got to start working on that and getting everything together for that. But yeah, definitely don't get discouraged by what other people say, because even here on YouTube, as it gets bigger, uh, negative comments will start appearing the bigger you get on YouTube. Mhm. But once that happens, that's usually a sign that your channel is doing good and the podcast is growing. And when that starts happening, it usually starts growing faster. Mhm. So, I know that. You tell yep. me too many times about that. Yep. The haters, no. Yep. Uh, She definitely did throw away the phone number, even though she said she lost oh it removing my her God. uniform. I Oh, understand a you little bit of understand Spanish. that. Shane. Ay, me está sacando la garra aquí. Miren lo que comentó ahorita. Dice que yo de verdad lo tiré el papelito. Todavía han pasado 15 años, amigos, y él todavía me guarda ese poquito, se recuerda, ¿no? Ese poquito rencor de decir que yo a propósito tiré el papelito con su número de teléfono que me dio. No lo puedo convencer que lo hice sin querer, pero sí fue sin querer.
What? I don't do on a purpose, like you said. Was an accident when I remove all my take it everything from my from my what is that? The It's the uniform in the the pockets. pockets, and I take it everything, put in everything, I have sometime in bubble gums or something, and so I put it in there and the keys and everything. And accidentally, the little piece of paper was put on the trash can. I'm sorry. But anyways, we are still together for 15 years. And that thing, thanks God for 15, and I hope forever when we get all together. Uh, pero quiero decir en español eso. I want to say something in Spanish to them. The one you're talking about, the little pista paper things. Y no se le olvida, pero no se le olvida que lo tiré, siempre me lo reclama, pero bueno, lo importante de todo es que él me llamó, que él no lo tiró y que gracias a que se atrevió a llamarme, a hablarme ese día, que era su último día, es que estamos aquí, que hemos formado una bonita familia y que estamos siempre juntos, aquí apoyándonos mutuamente, como todas las parejas. Sí, no voy a decir que ha sido todo el tiempo amor, 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 amor. Como todas las parejas, de vez en cuando tenemos nuestras diferencias. En todas las parejas y en todos los matrimonios pasa eso, pero nada grave, nada que no se pueda solucionar. Siempre lo hablamos, lo aclaramos y ya para la noche, pues ya estamos contentos, ¿no? Como todo en la vida, como todos los matrimonios que se enojan y reconcilian rápidamente, pues también nosotros. Este, y yo estoy bien agradecida con él porque gracias a él es que hago este programa, es que yo escribo mis libros y que él me los diseña con la portada y siempre me da su apoyo en todo esto. Y pues más que nada creo que en nosotros pues triunfó el amor de esta relación, porque a veces es difícil vivir una relación con una persona de tu propio país que habla tu misma idioma. Y nosotros pues yo no hablaba mucho inglés y sigo sin hablar mucho, pero ya más o menos nos entendemos y, las costumbres, todo eso influye mucho en una relación y para esto, las que se preguntan: "¿Qué se siente estar viviendo con un americano?". Pues ahora yo les digo que hay que tener mucha paciencia, mucho amor. Primero que nada, mucho amor, entendimiento, porque saber lo que queremos, ¿no? Porque es difícil, como les digo, si en su propio país, casada con una pareja, con un hombre de tu propio país, a veces las cosas no se dan como uno quiere y termina uno terminas pues divorciándote, separándote. Imagínate con otra persona que no habla tu idioma y que no tiene tu cultura ni nada, es un poquito más difícil, pero todo se puede con mucho amor. I said like it's hard to when it's the same when some people marry to the same uh, man or girl with the same country with the same customs and everything is hard. Imagine with somebody else with this now Mhm. the same country, different language, Yeah. and different customs and everything. So that's what I'm talking about. But everything we can do uh, with love. That's Yeah. what I said. When I said something about that for finish at the program and say bye bye. Um, no, definitely if you love somebody, it doesn't matter the differences that you have or even the age difference. If you love somebody, you love them regardless. Um, whether other people like that or not, doesn't really matter what other people think. It's what you know in your heart and whether you love the person or not. That's what matters. Yeah, and I want to say something before we finish at the program. In the beginning, when Shane visited to me, I remember you bring it something for the kids. Yes. So me ganó con los niños, and then the kids, well, It was an Xbox. yeah, le llevó un expert and one more. Anything else? What?
Just that and video No, games or video the Xbox is video games. Yeah. yeah. And then I remember with Kevin, well, like a week or 3 days, I not see you a little more. And then my son Kevin and Carlitos was like, "Where is Shane? I need Shane. Why Shane's no come back? I want Shane over here. Why he's not here?" And I said, "Well, I will call him and I will see if he wants to come in and visit to us." But he do. I want to say like en ese tiempo tenemos otra anécdota así chiquita, rapidito, es que hubo como 3 o 4 días, una semana, no recuerdo exactamente, pero no nos visitamos, no me visitó, no lo visité. Y, bueno, yo no lo visitaba, más bien él no me visitaba o no me llamaba, quise decir. Y mis hijos, Carlitos, en ese entonces Carlitos tenía how old he was, Carlos? 6. Yeah, 6 years old, and Kevin tenía 8 o 9. Mi hijo Kevin tenía 8 o 9 años y, mi hija Giselle 14, pero como ella andaba en su mundo de adolescente, pues a ella como que le valía todo, ¿no? Pero sí, a mis 2 hijos, los más chicos, por ser varones también, como que desde el primer momento hicieron un clic contigo, y entonces, me empezaban a preguntar cuando por 3 5 días no hablamos ni me visitó, y ellos decían: "Mom, where is Shane?" And I like: "Mamá, ¿dónde está Shane? ¿Dónde está Shane? ¿Por qué no regresa? ¿Por qué no nos viene a visitar? Yo quiero a Shane, yo quiero a Shane". Y entonces ya un día me llamó y ya le dije, pues, que los niños, me hablaban y me preguntaban por él, y ya me dijo: que voy a visitarlos", y ya, pues, ya, se quedó para siempre aquí conmigo, ya no lo dejamos ir. Bueno, amigos, pues, tenemos tantas anécdotas, tanto que contar como pareja, que, como les digo, hay muchas cosas, pero en este momento, pues, se nos escapan, tanto que la verdad me quedo corta, nos vamos a quedar cortos con este programa, pero luego les vamos a hacer otro programa donde hay que me entreviste él a mí, ¿verdad? A ver qué se siente yo, mexicana, estar casada con un americano. Por lo pronto, pues le quiero dar las gracias aquí a mi esposo por haberse prestado a esta entrevista, a hablar un poquito. Y para la gente que está en México, las mujeres, ¿no? Que se preguntan que si es bueno vivir con un americano o no, pues la respuesta aquí se las doy que sí. Sí es cuando les dije, cuando hay mucho amor, comprensión y esa unión, ¿no? Entre ustedes que lo principal, el amor, lo puede todo y lo supera todo. Así es de que mis amistades, mis amigos, pues muchísimas gracias. Le voy a decir, Shane, pues thank you so much for this interview, my love. Mhm. Y nos estamos viendo. Antes de retirarme, quiero decirles que se suscriban a mi canal, me dan like, suscríbanse, compartan para que no se pierdan todas estas interesantes y emocionantes entrevistas que estoy dando aquí en este programa. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye bye. Bye.